En dem tag en dem ans broeder sen hand of mijn schulter legt en meer sagt. Ik zal erwetsen en erwetsen worden, war ik skan sate dre watchen einer. Was nog nicht, why des ossa, aber woed. Des woeden saya le. Mijn name is Derek Ford. Ik heb nicht nak der waarheid gesucht. Die waarheid hat mich gefunden. Las mich zurückgehen. Am Freitag den 11 Februar hat an I her als handy voorabend woonzamer afgeladen. Sagt zij broch is voor et was unterstützung. Ik kamen diesem morgen 7:20 nach 10 unmatched mijn Kaffee. Sassem Kuchentisch. Das alt Telefon lag einfatchte. Kein besondere Grund, warum ik is abgeholt heb. Nur eins dieser Zerstruten morgenden. Die Art und Weise, why sie nach dem Grafen was am netzten ist, wenn I her Gehirn noch nicht vollständig left. Der Bildschirm leuchtet auf. Kein Passwort. Und das iCloud Backup hat sich über Nacht vollständig wiederhergestellt. Ich heb nicht geschnüffelt. Ich war nicht misstrauisch. Ich heb gerät ein Telefon abgenommen und mein ganzes Leben hat sich in den letzten 4 Minuten verändert. Willkommen zu Papas roher Reich. Lass dich nieder, denn dieser Word dich irgendwohin bringen. Schreib einen Kommentar und lass mich wissen, von wo aus du zuschaust. Klicken Sie auf den Like-Button und stellen Sie sicher, dass Sie abonniert sind. Vertrau mir, du wirst es higher lieben. Die Nachrichten werden nach und nach geladen. Ich las den ersten, dann den letzten, dann hört ich auf zu sächlen. Vor 11 Monaten war ich tief in Chicago, flog jed watch oder zwei hin unter, blieb manchmal ein ganz watch auf einmal und versucht, die nu Niederlassung von BODC auf den Weg zu bringen. Es war der größte Schritt, den Mike und ich als Unternehmen hatten. Ich war derjenige, der unterwegs war, die Zukunft aufzubauen. Mike blieb in Denver und ledet das Heimbüro, hielt die Dinge zusammen, oder so glaubt ich. Während ich in Chicago war, die Arbeit zu erledigen und etwas für uns beide zu bauen, während sie in Denver und bauten etwas ganz anderes. 11 Monate Nachrichten zwischen meiner Frau und einem Mann, dem ich als anvertraut heb. Ein Mann, mit dem ich etwas gebaut hat. Ein Mann, der bei unserer Hochzeit in der dritten Reihe saß und weint. Tatsächlich weint weil sagt und ich sehe Derek Mann, ich heb noch nie in meinem Leben zwei Menschen gesehen, die besser zueinander passen. Dieser Mann, ich saß 1 Stunde und 10 Minuten in diesem Küchentisch, mich zu bewegen. Mein Kaffee wird eiskalt. Ich heb es nicht bemerkt. Ich heb mich nicht bewegt. Ich lies einfach jed Nachricht, jed Luge. Jeden Nachmittag, während ich in Chicago war, ein Geschäft aufzubauen, ein Hypothek zu bezahlen, Jubiläumsessen zu planen, während mein Frau und mein Geschäftspartner ein ganz geheim Welt bauten und sie lieb nannten. 8:30 hört ich ans Wecker oben losgehen, I her Fuß auf dem Boden Wasser left. Der Vertrot Soundtrack von wir gemeinsamen Morgenjahren. Da kommt sie dacht ich. Beweg dich nicht. At me nicht anders. Wage is nicht, sei is auf deinem Jessic sehen zu lassen. Sei kam nach unten. Derek du bist noch zu Haus. Ich schot zu meiner Frau auf, der Frau die ich 4 Jahre lang frage Vorbehalt einen einzigen Zweifel gelebt hat. Die Frau die ich mir komplett und zu Surgern ausgesucht hat. Nur Mood sagt ich. Ich heb nicht gut geschlafen. Sei ging zur Kaffeemaschine. Soll ich einen frischen Topf mädchen. Sa mich so en why sei is morgens immer tat. I'll wijk ganz entspannt. Was willst du heute ben zusammendessen? Überrasch mich sagt ich. Sei lächelt. Ich lächelt zurück. Das war das letzte normal Gespräch das wir hatten. Sei wust is nur noch nicht. Ich möchte ehrlich über die Tage nach der Entdeckung sein, weil ich denk, die Leute stellen sich vor, ein Mann in meiner Position explodiert entweder sofort oder fällt völlig auseinander. Teller werden dürfen. Sie schreien Mitternacht in der Auffahrt. Jemmens Kleidung landet auf dem Rasen vor dem Haus. Das ist nicht passiert. Was passiert, war ruhiger und in mancher Hinsicht viel schlimmer. Was ich fühlt, war kein what. Es war Trauer.
Dies langsam, erste ken nachentief trouwer jemanden zu verlieren, der immer nach direkt vor dir steht, immer nach in deiner Kuch kocht, immer nach auf ihre Seite des Betts schläft und immer nach fragt, was du zum abendessen willst, als ob nichts auf der Welt falsch wäre. Jeden Morgen sah ich an beim Frühstück zu undacht. Dies Frau hat mir jede Nacht, in der ich in Chicago war, durch einen Handebildschirm die Augen geschaut und nicht ein einziges Mal zusammen gesagt. Jeden Abend kust sei mein Wange und ich dacht, sei schrieb ihm wahrscheinlich eine SMS, sobald ich aus der Tour ging. Ich heb mir 15 Minuten gegeben. Jede Nacht, nachdem an eingeschlafen war, setzt ich mich in meinen Truck, meinen 2021 F-150, was ehrlich gesagt die einzige durchweg gute Entscheidung ist, die ich in dieser ganzen Zeit meines Lebens getroffen habe. Parkt genau dort in meiner eigenen Einfahrt. Licht aus, Motor aus. Nur ich dunkeln und 15 Minuten, als zu fühlen, was ich mir in diesem Haus nicht lassen konnte. Der Verrat die Demutigung, der spezifisch keiriges Schmür zu erkennen, das, während ich Komfort, Zeit und Anwesenheit opfert, etwas für unserer Zukunft aufzubauen, sei meine Abwesenheit als Chance nutzen. 15 Minuten Timer auf meinem Handy, dann würde ich wieder reingehen, weil ich arbeiten muss. 3 Wochen still, 3 Wochen normaler Morgen und normaler Abendessen und normaler Gespräch, während ich mich wie ein Mann mit einem Plan bewegt, den niemand mich herumsehen konnte. Dann kam der zu. Mes, an einem Sonntagabend stand des Lauenenspielen. Ich hat mich die ganz Watch darauf gefreut und den Fernseher ausgeschaltet. Derek, ich muss dir etwas sagen. Ich weiß, dacht ich. Ich weiß, seit 3 Wochen, aber mach weiter, lass dir Zeit. Das Lauenenspiel findet am Donnerstag wieder statt. Was ich sagt war, okay. Sei hat skan joint bever sei überhaupt angefangen hat, was mir genau sagt, why sei dieses Gespräch geplant hat und why genau sei mein Reaction erwartet hat. Ich heb einen Fehler gemacht, sagt sei. Ein schrecklicher Fehler und tut mir so leid, und du musst mir einfach zuhören, bever du etwas sagst. Okay, sagt ich. Sei erzählt mir von der Affäre mit Mike. Sei nannt einen Moment der Schwäche, der wirklich außer Kontrolle geriet. 11 Monate sind kein Moment. Ein Moment brennt ihr gegrillter Kess. Ein Moment sagt auf einer Dinnerparty des falsch. 11 Monate sind ein täglich bewusst Entscheidung, die immer und immer wieder von zwei Menschen getroffen wird, die genau wussten, was sei taten und sich entschieden, weiterhin zu tun. Aber ich ließ sei reden. Dann erzählt sei mir, dass sei für mich 3 Monate schwanger war. Da ist dacht ich. Da ist der war Grund für dieses Gespräch nicht schuld nicht juessen, der Kalender lief aus. Ich weiß, das ist verheerend, sagt sei mit gebrechener Stimme. Und ich weiß, dass ich absolut kein Recht habe, dich irgendetwas zu bitten, aber dieses Baby ist in all dem unschuldig und ich brauch dich nur, wie lang weißt du skan, fragt ich. Sei blinzel. Was ist mit der Schwangerschaft? Wie lang wissen sei das skan? Pause. Gerard Lange genug, mir zu sagen, dass sei gehofft hat, ich würde die spezielle Frage nicht stellen. Ungefähr 6 Wochen, sagt sei leise. 6 Wochen. Sei wust seit 6 Wochen. Saß mir gegenüber Esstisch für 6 Wochen. Sagt 6 Wochen lang guten Morgen. Video rief mich 6 Wochen lang mit demselben sanften Ausdruck in Chicago und unfragt, why mein Tag verlaufen sei. Ich nickt langsam. Lass die still für einen langen Moment zwischen uns sitzen. Okay, sagt ich endlich. Ich brauch etwas Zeit, das zu verarbeiten. Derek, ich schrei nicht, und ich brauch nur etwas Zeit zum Nachdenken. Sei weint heftiger. Ich konnt sagen, dass sei mein Ruf für den Beginn der Vergebung hielt. Sei hat sich Jared. Wir Tage später taucht ihr ganz Family auf alle. Linda ihr Mutter. Terence ihr Bruder. Tant Gloria, die niemand speziell eingeladen hat, die aber nach in ihrem Leben ein Familienkreis verpest hat und absolut nicht die Absicht hat, jetzt anzufangen.
Zij kamen durch mein Haustor under reagiert sich in meinem Wohnzimmer wie ein Jury, die act nicht jealousy hat. Linda saß mir gegenüber, die Hand ordentlich im Skasgefältet. Derek, du bist so ein guter Mann. Die Situation ist schmerzhaft, das wissen wir alle. Aber das Kind ist in all dem völlig unschuldig. Ich stimme vollkommen zu, sagt ich. Zij blinzelt. Zij hat sich eindeutig auf Widerstand vorbereitet. Und braucht jetzt Unterstützung, für zij fort und kalibriert sich sorgfältig nu. Und wir helfen. Das sei es auch in ihrem Herzen finden können. Linda, ich sagt ihren Namen sanft, warm als would ich mit jemandem sprechen, der mir wirklich wichtig war, was ich nach 4 Jahren wirklich getten heb. Ich hör alles was du sagst, jedes einzelne Wort. Ich brauch nur etwas mehr Zeit herauszufinden, was für ein Mann ich in dieser Situation sein möchte. Zij griff hinüber und tätschelt mein Hand. Das ist alles, worum wir bitten, Schatz. Das ist alles. Ehemaliger College Linebacker, ein Mann, der sein ganzes Leben mit purem Selbstvertrauen und lauter Stimme verbracht hat. Die Arm vor der Brust verschränkt, die Kinnley gesetzt, als het bereits entschieden, why dieses Gesprechen den wood, bever durch mein Haustor ging. Samich soen why die Lut jemanden ansehen, den zij bereits abgeschrieben haben. Schau man sagt ich word einfach ehrlich zu dir sein. Bit sagt ich, bleib du. Du arbeitest des durch. Du bist der größer Mann. Du bist ein Held, jeder respektiert des. Hielt für die Wirkungen nie. Aber du gehst. Du bist nur ein weiterer Mann, der mit Druck nicht umgehen kann, der von seiner Familie wegen als es schwierig wird. Und das ist dein Vermächtnis. Sagt es als would mir ein Rettungslein geben, als het die ganz Sache gelöst, nur indem aufgetaucht ist. Ich sah einen, dan Linda, dan Tante Gloria, die auf meiner Couch saß und mein Cracker ass, ohne Einladung und ohne Entschuldigung. Zij hat sich in meiner Verbedienung bedient und hat die Kühnheit, ganz bequem auszusehen. 4 Jahre kennt ich dies Frau und zij kann sich immer noch nicht in meinen Namen erinnern, ohne en zweist anzusehen. Aber klar, Gloria, fühl dich wie zu Haus. Das sind doch gut Cracker. Ich holt langsam Luft und schaut zu Terence zurück. Weißt du was, Terence? Sagt ich leise. Du hast absolut recht. Ich muss wirklich genau darüber nachdenken, was für ein Mann ich sein möchte. Nicht zufrieden und ließ die Schultern fallen, als het gerade einen Deal abgeschlossen, und dem die ganz Watch gearbeitet hat. Das Zimmer hat sich beruhigt. Linda atmet aus. Sogar Tante Gloria hielt für einen respektvollen Moment inne. Und genau dort in diesem Wohnzimmer mit Anns Familie, die mir gegenüber sitzt und erleichtert und stolz auf sich selbst aussieht, möchte ich einen sagen, was keiner von einen wusste. Nicht Linda mit gefältelten Händen. Nicht Terence mit seinen Linebacker-Schultern. Nicht Tante Gloria mit ihren Crackerstopfingern auf meiner Verbedienung. Keiner von einen wusste, dass ich mich bereits mit Helen Spencer getroffen hat, der methodischen Anwältin für Familienrecht in Denver. Nicht einmal, sondern zweimal. Dass die Scheidungspapier nicht nur entworfen, sondern fertig waren. In meinem Heimbüro oben befand sich ein farbkodierter Ordner mit 22 dokumentierten Fällen von Firmenkartenbetrug, die jeden Richter in Colorado dazu bringen würden, aufrecht auf seinem Stuhl zu sitzen. Keiner von einen wusste, dass der Mann, der einen gegenüber saß, ruhig, maßvoll, freundlich nickend, bereits jede einzelne Entscheidung getroffen hat, die wichtig war. Zij dachten, zij sprachen mit einem Mann, der in einer Kreuzung stand. Zij sprachen mit einem Mann, der bereits die Grenze überschritten hat, unterschrieb die Papier und wartet einfach auf den richtigen Moment, zij es fühlen zu lassen. Dieser Moment würde kommen und zij würden es alles spüren. Wenn zij schon ein Weile zugehört haben, tun zij uns einen schnellen Gefallen. Abonneren zij, klicken zij auf den Like-Button, während zij gerade dabei sind, und schreiben zij ihr Gedanken in die Kommentare. Lassen zij mich zij zu diesen 3 watchen der still zwischen dem 11. Februar und dem 2. März zurückführen.
Den Werend an Ihren Morgen Verbrecht und Terrence sen Linebackeried propt und tant Gloria wahrscheinlich skan plant. Welchen meiner Snacks sei ungebeten Essen wood. War ich beschäftigt, sehr lies, sehr absichtlich, sehr beschäftigt. Tag dre nach der Entdeckung rief ich Helen Spencer, Anwältin für Familienrecht, en. Sie trägt die Energie einer Frau, die jede einzelne Luge gehört hat, die Gemmels in einer erzählt Word, und von keiner von einen überrascht Word. Ich setzt mich ihrem Schreibtisch gegenüber und legt alles aus. Sie schnappt nicht nach Luft, sucht nicht zusammen, bat mir kein einseitig sympathisch Kopfneigung oder ein Schachtel Taschentücher aus der ich ihr Schreibtisches in, nahm nur ihren Stift und begann auf einen gelben Notizblock mit einer Kap zu schreiben, die wirklich flachgeckert worden war. Wie lang ist es her, dass sie die Nachrichten gefunden haben, 3 Tage, hast du sie konfrontiert, nein. Sie schaut über ihr Brill auf. Hast du es jemandem erzählt, nein. Sie stellt ernst Fragen. Ich antwortet. Sie legt den Stift flach auf das Pad herauf zu reden und fangen zu dokumentieren. Ich macht sie sofort. Sie fuhet mich durch den Prozess. Colorado ist ein gerechter Verteilungsstaat. Das eheliche Vermergen wird direkt aufgeteilt, nicht unbedingt gleich. Sie sagt mir, ich soll wir jar lang Finance unterliegen, Kontoauszug, Anlage Konten und Eigentumsdokument sammeln. Dan bugt sie sich leicht vor und sagt, und wenn es ein Geschäft geht, brauch ich alles. Jeder Vertrag, jede Spessenabrechnung, jede Klausel und jede Vereinbarung, die sie jemals unterzeichnet haben. Sie wusst es noch nicht, aber das war der wichtige Satz, der in diesem ganzen Treffen gesprochen wird. Der Scheidungsantrag war nur der Eröffnungszug. Das eigentliche Spiel war das Geschäft. Mike und ich hatten die Bodex Design Group aus dem Nichts aufgebaut. Zwei freiberufliche Designer, die es satt hatten, für an der Menschen zu Arbeit, zogen 2017 ihr Ersparnis ab, unterschrieben einen Mietvertrag und bauten etwas, auf das es sich wirklich lohnt, stals zu sein. Starker Kundenstamm, echter Umsatz ein Niederlassung in Chicago, die ihren Prognosen für das erste Jahr voraus war. Das heb ich gebaut. Das haben wir beid. Aber ich heb die Bücher behalten. Ich heb die Finanzen verwaltet. Ich can't jeden Vertrag, jede Klausel jeden einzelnen Dollar, der in dieses Geschäft ein und ausging. Als ich anfing, Jarlands Geschäftsunterliegen mit der konzentrieren, ruhigen Energie eines Manns durchzugehen, der absolut nichts mehr zu verlieren hat, fand ich Dinge. Hotelgebuchen auf der Firmenkarte. Individual nichts enorms. $180 higher, $240 dort, aber consistent monatlich 11 Monat hintereinander. Jeder einzelne Word unter Kundenunterhaltung abgelegt. Ich heb den Geschäftskalender gesigen. Jede einzelne Ladung fiel in einem Tag, und dem Mike als Kundentreffen außerhalb des Standorts blockiert hat. Wir hatten kein Kunden, die so viel extern Besprechungen benötigten. Oh Mike, ich dacht, du hast unsere Firmenkarte benutzt. Unsere Karte. Während ich in Chicago war, unsere Zukunft aufzubauen, haben sie ihr Hotelzimmer in unser Geschäft abgerechnet. Ich druckt alles aus und organisiert es in einem Ordner mit farbkodierten Registerkarten, als würde ich einen Quartalsbericht für einen Buchhalter vorbereiten. Beschriftet IT-Geschäftskostenprüfung, weil sich das sauberer und leiser verheerend anfühlt, als es zu beschriften, was es tatsächlich war. Beweis 22 dokumentiert Fälle. Alles auf Firmenseite, alles auf Firmengeld, jetzt alles auf meiner. Vor Jahren, als Mike und ich die Bodex Design Group gründeten, entworfen wir einen Partnerschaftsvertrag mit einem Wirtschaftsanwalt namens Gerald. Gerald war gründlich. Gerald war akribisch. Gerald war im Nachhinein der Unbesungen held dieser ganzen Geschichte und verdient mindestens ein Steak-Dinner. Weil in Abschnitt 14 Unterabschnitt C dieses Partnerschaftsvertrags ein Dokument vergraben ist, das wir beide unterschrieben haben und wahrscheinlich keiner von uns seit 2017 sorgfältig gelesen hat, ein Klausel,
Auf die Gerald Stillschweigen bestanden hat Aufnahme für den Fall. Das festgestellt Word. Das einer der Partner Unternehmensvermögen. Ressourcen oder Zeit für persönliches Verhalten genutzt hat. Des einen Verstas gegen die Truepflicht oder die Berufsethik darstellt. Der nicht beleidigende Partner behält sich des Recht vor, die sofortige Auflösung der Partnerschaft auszulösen und primäre Rechte in geistigem Eigentum, Kundenverträge und Betriebsvermögen zu übernehmen. Helen nahm ihr Brill komplett ab und stellt sie auf den Schreibtisch. Derek allein die Firmenkartengeberin stellen einen Missbrauch des Firmenvermögens in Kombination mit den Kalenderdokumenten dar. 22 dokumentiert Fälle, sagt ich. Sie schaut mich einen langen Moment über den Schreibtisch hinweg an. Du warst sehr beschäftigt, sagt sie. Ich lächel. Ich habe mich am Donnerstag, den 19. März, die Auflösungsmitteilung geschickt. Einschreiben in das Büro und gleichzeitig in sein Privatadress. Helen skickt Jen, I am selben Moment den formellen rechtlichen Hinweis. Es gab also kein Fenster, nicht einmal einen Jazz, für Verwirrung, Versicherung oder einen Anruf, der die Dinge komplizieren könnt. Ich rief ihm nicht an, schrieb ihm kein SMS, gab ihm nicht die Wut einer persönlichen Konfrontation oder einer Rede darüber, was mir angehen hat. Kein What, kein Drama, kein Abschlussgespräch, in dem sich erklären kann und ich des Sitzen und zuhören muss. Nur ein juristisches Dokument präzise luftig, lies katastrophal, landet in einem jurenlichen Donnerstagmorgen in seinem Briefkasten wie ein Erdbeben, des niemand kommen fuhl. Mike rief mich in diesem Tag viermal an. Ich sah, wie mein Handy jedes Mal aufleuchtet. Antwortet nicht ein einziges Mal. Sein fünfter Versuch war ein Text. Derek komm skan man. Wir können darüber reden. Sprengen sei nicht alles in die Luft, was wir darüber gebaut haben. Alles, was wir gebaut haben. Darüber habe ich dies Nachricht zweimal gelassen. Leg mein Handy langsam mit der Vorderzeit nach unten auf den Schreibtisch. Ging zurück zu meinem Mittagessen. Das war die letzte Mitteilung, die ich jemals von mich bestätigt habe. Nicht weil ich so wütend war, zu antworten, nicht weil ich nichts zu sagen hat, sondern weil manch Menschen die Wut ihrer Reaktion nicht verdienen. Unter den Auflösungsbedingungen ging ich mit dem geistigen Eigentum, jedem Logo, jedem Markensystem, jedem Designasset des Bodix jemals geschaffen hat, davon. Ich habe die Primärkundenliste, die ungefähr 70% des Jahresumsatzes ausmacht. Ich habe den Büromietvertrag bekommen. Ich behielt Jasmine, mein beste Projektmanagerin, die mich tute nach der Auflösungsmitteilung angerufen und einfetch gesagt hat. Bitte sagen Sie mir, dass Sie etwas News bauen. Und David, unser leitender Designer, die beide von ihren Schreibtischen aus bearbeitet hatten, wie sich alles entfaltet und in dem Moment, als ich anrief, vom Skiff springen. Beide sagten ja, bever ich den Satz beendet. Was hat mich bekommen? Der Firmenname die Bodix Design Group der Name die linked in Sate mit 400 Followern und ein Leitbild, des kein Bedeutung mehr hat. Ich hoff wirklich, dass sich gelon hat mich. Das tu ich wirklich. Jetzt die Family. Das ist der Teil, den sich die Leute immer falsch vorstellen. Sie stellen sich ein dramatisch Konfrontation vor, eine Explosion von Gruppenchats ein Sonntagsessen, bei dem jemand etwas über den Tisch wirft und jemand anders es auf seinem Handy filmt und es im Internet landet. Das habe ich nicht getan. Was ich tat, war ruhiger und viel dauerhafter. Ich habe ein paar Mitglieder von Ans Familie einzeln erreicht, nicht zusammen einzeln, über zwei Watchen. Ich bat darum, sei privat zum Kaffee zu treffen, nur einig Dinge zu teilen, bever des Scheidungsverfahren öffentlich bekannt wird, und sei hörten also zweiter Hand. Sei sagten alle ja, Linda zweiest. Wir treffen uns in einem Dienstagmorgen in einem Coffeeshop am Colorado Boulevard. Ich kam zweiest und bestellt zwei Kaffees, hat die Map auf dem Tisch, als sei sich setzt. Ich skab es on ein einziges Wort hinüber und ließ sei lesen. Sei las 4 Minuten lang on zu sprechen, dann schaut sei langsam auf. Was ist das?
ik heb die relevant daten hervorgehoben. Zij shot wieder nach ten. Dieses datum hierer, sagt ik een blättert vorsichtig ein Setum. Das ist das Wochenende in dem en dier erzählt hat, dass sie ein College-Freundin in Colorado Springs besucht. Du hast mir in diesem Samstag ein SMS geschrieben und gefragt, ob sie wohlbehalten angekommen ist. Erinnerst du dich? Linda stad auf die Zeit. Sie war in einem Hotel in Aurora, sagt ich mit Mike, still, und das hierer, ich blättert ein ander Setum, mes letzten Jahres, en hat sich $800 von dier Jellyhin, sagt is se für Autorepaircherin. Lindas Kiefer zog sich fast unmerklich zusammen. Die Ladung stammt aus einem Juweliergeschäft am Lammerplatz. 1 Uhr. Männer definitiv nicht mein. Leis schloss ich die Map und skab sei über den Tisch zurück. Ich sage dir das nicht, dich zu verletzen, Linda, und ich sage dir nicht, dich gegen den eigen Tochter aufzubringen. Sei ist immer noch den Tochter und Word isemer sein, aber du hast in meinem Wohnzimmer gesessen und mir gesagt, ich soll die Situation akzeptieren. Ich hielt nur einen Moment inne. Ich dacht, sie hätten is verdient, die wollsten die Situation zu kennen, bever sei sich dies Meinung gebildet haben. Terence war ein ander Art von Gespräch. Versuchte immer wieder daraus ein Debat zu machen, die für ein ehrlich gesagt verlig markengerecht war. Zu, ich sage nicht, dass das was angetten hat richtig war, Gott sagt ich. Aber Besihungen sind kompliziert und Menschen machen unter Druck Fehler. Und Terence, ich heb den Ordner zwischen uns auf den Tisch gelegt. Ich bin nicht hierer mit dir zu straight. Ich bin hierer Informationen zu teilen. Sie können damit machen, was sie wollen. Öffnet den Ordner, holt drei Seiten hinein blieb stehen. Stad auf die Seite, etwas bewegt sich sichtbar hinter seinen Augen. Schau man, du hast es mir gesagt, sagt ich leis. Das, wenn ich gehen would ich nur ein Mann wäre, der mit Druck nicht umgehen kann, der von seiner Familie weggeht, wenn es schwierig wird. Ich bügt mich like nach vorn. Du musst dir diesen Ordner ansehen, Terence und mir sagen, tatsächlich von dieser Familie weggegangen ist. Sagt kein Wort. Ich holt meinen Kaffee. Ich brauch kein Entschuldigung. Ich wollt nur, dass du die ganz Geschichte weißt. Ich bin gegangen. Tant Gloria bekam einen Anruf, weil ich keinen dritten Kaffeetermin für ein Frau plant, die mein guten Cracker on Einladung gegessen hat und sich on Besigspunkt nicht in meinen Namen erinnern konnt. Ich heb die Situation klar und effizient zusammengefasst. Sie kutscht in den passenden Moment. Sagt, Herr, erbarm dich. Viermal in 6 Minuten. Es war ehrlich gesagt des produktivst Gespräch, des ich mit ihr geführt heb. Danak trat ich verlig zurück und ließ die Wahrheit tun, was die Wahrheit immer tut, wenn sie endlich in einen Raum voller Menschen eindringt, die unwolsten digen Informationen arbeiten. Innerhalb von 2 Wochen hat aufgehört, mich anzurufen, und effing stattdessen Versweifelt wiederholt und ihrer Mutter anzurufen, was ich gesammelt hat. I Festung, auf die sie sich verlassen hat, war voller Menschen, die jetzt fragen hatten, die sie nicht beantworten konnt und Quittungen, die sie nicht wegerklären konnt. Die sorgfältig konstruiert Ersichtlang, die sie 11 Monate lang aufrechterhalten hat, brach von innen nach außen zusammen. Und ich war bei weitem nicht in der Nähe von irgendetwas davon, nicht im selben Raum, nicht im selben Gespräch, nicht einmal in der gleichen Postleitzahl. Die Scheidung wurde abgeschlossen. Ich rief Helen und undankt ihr für alles. Du warst ein guter Kunde, Derek, organisiert geduldig diszipliniert, ein Kurs Pause. Du brauchst mich nie wieder, sagt sie, so Gott will, sagt ich, sie lacht. Es war das erste Mal, dass ich sie in all unseren gemeinsamen Zeiten lachen hört. Es passt ihr viel mehr als ich erwartet hat. Ich heb Derek Ford Creative Offizial ins Leben gerufen. Mein Name der Tour. Einfach, sauber, kein Partner, kein gedelten Entscheidungen, kein Firmenkart, die jemand anders missbrauchen könnt. Nur mein Namen einer Tour und ein Kunden liest, die ich mir über 6 Jahre lang Besihung für Besihung verdient hat.
In dem ik aufgetaucht bin und die Arbeit gemacht heb. Ik startet mit sech ehemaligen Kunden von Boduk, die bereitwillig, enthusiastisch und on einen Moment zu zurgern kamen, while sie mir persönlich immer true geblieben wären. Nicht zu einem Firmennamen, nicht zu Mike, zu mir. Der Typ, der I her Anruf entgegennahm und sich in I her frissen erinnert und einmal mit roter Augen aus Chicago zurückflog, while ein Präsentation in letzter Minute geändert werden musst. Drei dieser Sets haben innerhalb der ersten 60 Tage Empfehlungen gesendet. Ich heb wir Lut eingestellt, anzufangen. Jasmine kam zuerst. Sie hat mich 2 Tage nach der Auflösungsmitteilung mit drei Worten angerufen. Erzähl mir was. David kam als nächstes. Zwei weiter Designer und våra Bloff von 3 Monaten hatten were 11 aktiv Kunden. Mike und waren zusammen. Technisch gesehen weiß ich das nicht, weil ich beobachtet oder verfolgt heb oder besonder Aufmerksamkeit geschenkt heb. Ich hat mit meinen Morgenstunden wesentlich besser Dinge zu tun. Was ich von Verskeden Luten hört, die nicht länger das Bedürfnis verspüren, neutral zu bleiben, war das wirklich vorhersehbar Portrait zweier Menschen, die ein Beziehung aufgebaut hatten, die ausschließlich auf der Elektrizität der Geheimhaltung beruht und entdeckt, dass die Elektrizität in dem Moment, in dem das Geheimnis verschwunden ist, vollständig verschwindet. Wenn sie die Gestellungen nachmittet und den Nervenkitzel der Täuschung und die gemeinsame Aufregung mit etwas davon zu kommen, wegnehmen, bleiben einen nur 2 Personen, die sich beim Frühstück gegenüber sitzen und genau wissen, wazu sie fähig sind, das muss man sich jeden Tag ansehen. Sie hatten einen Sohn namens Sean. Sean ist in jedem Teil dieser Geschichte wirklich unschuldig. Ich möchte das absolut klarstellen. Was auch immer seine Eltern beschlossen haben, dieser Jung hat nichts davon ausgewählt. Ich hoffe, hat ein wirklich gutes Leben. Ich mein das ohne ein Spur von etwas anderem als Aufrichtigkeit. Linda rief mich in einem Freitagabend im Oktober an. Ich war in meiner Küche und heb Pasta von Grund auf nu gemacht. Frisch Taglet. Den Anschinen ist ein der Persönlichkeitsentwicklungen, die auf der anderen Seite einer Scheidung wie dieser passieren, dass sie am Freitagabend anfangen, hausgemacht Pasta zuzubereiten, und sie entscheiden sich dafür, dies als persönliches Wachstum zu interpretieren, anstatt es zu genau zu untersuchen. Ich hätt fast nicht gequartet. Derek Linda ein lange Pause die Art, die etwas kostet zu brechen. Ich schulde dir eine Entschuldigung. Das musst du nicht. Nein. Die Firma hat entschieden, dass ich es tu. Ich saß in deinem Haus und sagt dir, du sollst eine Situation akzeptieren, die ich nicht ganz verstand. Ich heb mir ein stark Meinung gebildet, und die Vollständigkeit Wahrheit zu kennen. Und du verdienst etwas Besseres von mir. Ich heb es dir gesagt, weil ich dacht, du hättest das ganz Bild verdient, sagt ich schließlich. Kein Schmerzen zu versachen, niemanden gegen irgendjemanden aufzubringen, nur weil du es verdienst zu wissen. Ich weiß, sagt sie leise, das verstehe ich jetzt. Why geht es dir, Linda? Sie atmet lang und langsam aus Mut. Wir unterhielten uns noch ein paar Minuten. Nicht schwierig fragt sie nach dem Geschäft. Ich fragt nach ihrer Schwester, Tante Gloria. Als wir endlich aufliegt, saß ich einen langen Moment in der still meiner eigenen Küche. Ich hasse nicht. Was sie getten hat, war Schwangerschaft, aber dieses Juicht für immer zu tragen, das ist jetzt ihr Last. Ich heb mein vor langer Zeit abgelegt. Irgendwo zwischen der Auffahrt und dem 15-Minuten-Timer. Und am ersten Morgen wacht ich in meiner eigenen Wohnung auf und stellt fest, dass sich die still nicht mehr nach leer anfühlt. Es fühlt sich einfach wie mein Sinn. Ich ging zurück zu meiner Pasta. Hierer ist, was ich möchte, dass du daraus siehst. Anne's Familie sagt mir, ich soll es akzeptieren und weitermachen. Sie legen nicht ganz falsch. Akzeptanz ist nicht deshalb wie hingeb. Weitermachen ist nicht deshalb wie nicht zu tun.
Und manchmal ist des mächtigst, was ein Mann tun kann, sich zu weigern, sen eigen Zerstörung durchzuführen. Weiger dich zu schreien, weiger dich zu betteln, weiger dich, in die Version von sich selbst zu kollabieren, die ander Menschen leichter zu handhaben finden. Du wirst still unmatched dich in die Arbeit und hast eifern Neuanfang bekommen. Mike hat jede Konsequenz, die für sich selbst gebaut hat, ein Firmenkartengebuch nach der anderen. Terence bekam ein Lektion über die Anathmen, die über Männer macht, die nicht vollständig gelesen hat. Linda hat die Wahrheit bekommen, die sie verdient hat. Und ich habe mein Leben zurückbekommen. Bot is in etwas Bessers ein als alls, was ich vorher hat. Besser als alls, was Urgengemen von eigenen erwartet hat. Ehrlich gesagt besser als alls, was ich mir in diesen 15-minütigen Nächten vorgestellt hat, als ich allein in meinem Truck in meiner eigenen Aufwärts saß. Wenn einen dies geskich gefallen hat, klicken Sie auf den Like-Button und abonnieren Sie weiter echt, roh und familiäre Geskichten. Wir sehen uns auf der nächsten.